Γεια σας. Good evening. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας ο Εμίρ Κουστουρίτσα και παρακαλώ πολύ ένα χειροκρότημα ακόμα. We are happy to have Emir Kusturica. Είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ευχαριστούμε όλους εσάς και φυσικά ζητάμε μία συγγνώμη για τη μικρή ταλαιπωρία που μπορεί να έχετε υποστεί για να μπορέσουμε να γίνει η απόψινή βραδιά όπως πρέπει. Η αίθουσα είναι συγκεκριμένη, τη γεμίσαμε μέσα σε 35 δευτερόλεπτα. It is, your interest is very touching and we are very moved about it, and we thank you all for being here, and we apologize for the small delay we had. We managed to fill in the room, the hall, within 35 minutes. It was a success. Seconds. All admission tickets were given away within 35 seconds. Yes. Και φυσικά όλο αυτό δεν μπορεί παρά να αφορά τον κύριο Κusturica. And all this is about Emir Kusturica. We are very happy to have him here. Αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους είναι έξω από την αίθουσα να έχουν την ευκολία μέσα από την οθόνη που έχει στηθεί να μας παρακολουθήσουν. Those who didn't have the chance to get the tickets to be in this room have the opportunity to watch it through a projector outside this hall. Για τη διαδικασία να πω ότι θα κάνουμε μια μικρή κουβέντα με τον κύριο Κusturica για περίπου μισή ώρα από τώρα και στη συνέχεια we'll have a small discussion with Emir Kusturica for about 30 minutes. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Maybe a bit more, we'll see. Και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιους χαιρετισμούς και μία απονομή μέχρι να φτάσουμε να απολαύσουμε τον κύριο των Τσιγκάνων. And after that, we'll have the honor to give an award to Emir Kusturica and to listen to the representatives of the local authorities for a greeting. And after that, of course, is time of the gypsies. Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο έτσι σχόλιο χαιρετισμό για αυτόν τον κόσμο που σας περιμένει. Emir, we would like a small greeting from you to these people who's here tonight with us. Yes, certainly. Βεβαίως. I was driven from my hotel at least 50 minutes around the city in order to give you a chance to come and to sit down. Με έφεραν με το αυτοκίνητο, με πήραν από το ξενοδοχείο μου πριν από 50 λεπτά περίπου και με έκαναν βόλτα στην πόλη για να σας δώσω την ευκαιρία να βρεθείτε στην αίθουσα εδώ και να δείτε τον καιρό των Τσιγκάνων. This is to tell you how much I respect you, people from Creta. Τόσο πολύ σας υπολείπτομαι, κριτικοί μου φίλοι. You know, for me it's a very special moment when I have to present myself or whoever in this island in which the first Minoan civilization was created. Είναι πάντα πολύ σημαντικό για μένα όταν έρχομαι και πρέπει να παρουσιαστώ εδώ στην Κρήτη, που είναι από τους παλαιότερους πολιτισμούς. Που γεννήθηκε ο μινωικός πολιτισμός. 3,000 years, 3,500 years means nothing for the life of the planet. 3.500 χρόνια δεν είναι τίποτα μπροστά στη ζωή του πλανήτη. You know how I recognize this? I recognize thinking about our Saint Sava, who was very active in the 13th century. Ξέρετε πώς το ξέρω αυτό? Γιατί ο Άγιος μας, ο Άγιος Σάβας, που ήταν πολύ ενεργός στον 13ο αιώνα, and I was thinking, I'm 70 years old, 71, and if you put 10 my lives backwards, you come to Saint Sava. Και εγώ είμαι 70 ετών, αν βάλεις λοιπόν 10 δικές μου ζωές, προς τα πίσω, αν υπολογίσεις, φτάνουμε στα χρόνια του Αγίου Σάβα.
my 10 lives, it's nothing. It's a minute, it's a second, it's a, for universe is just a little lapse. We living today in 20th century, 21st century, we believe that we are just alone without past, without creation of God, without anything that makes us stand firm on this planet. And that's why I'm happy, because I'm here where people feel this kind of timeless, civilized atoms and molecules. Μια γενική απόδοση του νοήματος. Επομένως, οι 10 δικές μας ζωές που φαίνονται σαν να είναι ένα μικρό δευτερόλεπτο μπροστά στην ιστορία αυτού του πλανήτη. Γι' αυτό ακριβώς αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν βρίσκομαι εδώ στην Κρήτη, που ο πολιτισμός αυτός έχει μια αίσθηση του αέναου μπροστά στην ολόκληρη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Okay. Ένα από τα πράγματα που φαίνεται να παρακολουθείτε επιμελώς είναι η ιστορία και η μυθολογία, και ένα άλλο είναι η σύγχρονη πολιτική. One of the things that it seems that you follow all the time is history, mythology, and contemporary history. Current politics. Current politics. Yes. Politics. The politics of this period. Political affairs. Political affairs. Like Mikis Theodorakis. Oh, very so similar to him. Very open-minded and speaking what I like to speak. Όπως ο Μίκης Θεοδωράκης. Με ανοιχτό πνεύμα και μιλάω πάντα για αυτά που θέλω να μιλήσω. Many people believe that happiness is something that it's taking time over time. Πολλοί πιστεύουν ότι η ευτυχία είναι κάτι που παίρνει χρόνο μέσα στο χρόνο. Happiness for me is a liberty. Για μένα η ευτυχία είναι η ελευθερία. And I live my life so free. Και ζω τη ζωή μου τόσο ελεύθερα. That one guy was asking my wife, did he always live so free in his life? Που κάποιος ρώτησε τη σύζυγό μου, έτσι ελεύθερα ζούσε πάντα? Did he always live like Maradona? Ζούσε πάντα όπως ο Μαραντόνα? She said yes, unfortunately. Και απάντησε ναι, δυστυχώς. And I do live like, opposite from the current political emission that comes from colonial power. Και και ζω ακριβώς με τέτοια νοοτροπία, αντίθετα πάντα σε αυτά που εκπέμπει η αποικιοκρατική πολιτική κατάσταση. But I want to just emphasize one thing. Θα ήθελα να δώσω έμφαση σε ένα πράγμα. That I'm very thankful to you Greek people who were protesting against NATO bombing Serbia, Belgrade and the rest of the country. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είναι ευγνώμων. I am sure they understood, but θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς τους Έλληνες που υψώσατε ανάστημα κατά τον νατοϊκό βομβαρδισμό της Σερβίας και του Βελιγραδίου. And you see how right you were that time. Today there is a big change in the global position of hegemony and power in the world. Και είχατε πάντα πολύ δίκιο. Βλέπετε πώς είναι η τρέχουσα κατάσταση τώρα στην Ερζεγοβίνη και αλλού. And you have a new game, new rules of the game. Το παιχνίδι παίζεται με νέους όρους, νέους κανόνες. In which Greek Orthodox civilization will play a big role. Στο οποίο η ελληνική ορθόδοξη κουλτούρα θα παίξει μεγάλο ρόλο. Opposite from what you feel probably now for the political moment in which you live. Πιθανότατα ενάντια σε ό,τι πιστεύετε τώρα για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. But history and politics, these are two very different things. Όμως η ιστορία και η πολιτική είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Now it's a big change in the world.
Τώρα υπάρχει μεγάλη αλλαγή παγκοσμίως. And people are going to group around their own civilizations. Και οι λαοί θα συσπηρωθούν γύρω από τους δικούς τους πολιτισμούς. In which, like old ancient Roman says, there is no future if you don't think about the past. Όπως και έλεγαν και οι αρχαίοι Ρωμαίοι, δεν υπάρχει μέλλον αν δεν σκεφτόμαστε το παρελθόν. But never forget that you are in the middle of the space where philosophy, literature, drama was crucial for the development of European civilization. Όμως μην ξεχνάτε ότι είστε στο κέντρο του κόσμου, όπου η φιλοσοφία, το δράμα, philosophy, drama, and what else? I'm sorry. Everything that is based of the values of European nations. Όλα αυτά έδωσαν τη βάση για τις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Compared to ancient Roman civilization, σε σύγκριση με τον αρχαίο ρωμαϊκό πολιτισμό, in which in the beginning they are very much against Greek philosophers and Greek literature. Οι οποίοι καταρχήν ήταν ενάντια σε οτιδήποτε ελληνικό είχε να κάνει με τους Έλληνες φιλοσόφους και τον πολιτισμό τον ελληνικό. In the 2nd century, they were bringing to Rome old and wise philosophers from Greece. Τον 2ο αιώνα έφερναν στη Ρώμη μεγάλους σε ηλικία Έλληνες φιλοσόφους και επιστήμονες. One of them was Mr. Carneadu. Ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Καρνεάδου, who gave them the lesson in Senate. που τους έδωσε ένα μάθημα στη Γερουσία. He was teaching them about justice and δίδαξε, just world. Τους δίδαξε για τη δικαιοσύνη και το δίκαιο κόσμο. And they discovered the new dimension of the life in ancient Rome because they were very militant, very one-way oriented and very lawful. They liked the law. Και έτσι ανακάλυψαν μια καινούρια διάσταση του νόμου, γιατί ήταν πολύ μιλιταριστική η κοινωνία ως εκείνο το σημείο και ήταν πολύ ζούσαν σύμφωνα με τους κανόνες και σύμφωνα με τον νόμο. So, Mr. Carneadu brought them the idea of justice. Ο Καρνεόδου τους έδωσε την ιδέα της δικαιοσύνης. And they were liking it. They were okay with this. Και ήταν εντάξει με αυτό, τους άρεσε. But then in the second round of his appearance in Senate, Mr. Carneadu was speaking about injustice. Όμως στη δευτερολογία του στη Γερουσία, ο Καρνεόδου τους μίλησε για την αδικία. So they discovered that the world is not so flat, so linear. The world is always with the depth and what is above the earth and the water. Έτσι κατανόησαν ότι δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο, ο κόσμος δεν είναι επίπεδος, εξαρτάται και από το τι είναι κάτω και τι είναι πάνω. When you meet all these ancient elements, 2,000, 3,000 years ago, you find yourself in the middle of all the times. Όταν ανακαλύψεις όλα αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν 2.000 και 3.000 χρόνια πριν, τότε βρίσκεις τον εαυτό σου στην αρχή των πάντων. With one limit. Με ένα όριο. Biological life. Με τη ζωή στη λογική, με τη λογική της ζωής. I have concluded that we are all involved in a marathon. Ότι όλοι τρέχουμε μαραθώνιο. But nobody wants to come first in the end. Αλλά κανείς τελικά δεν θέλει να τερματίσει πρώτος. This is very different from the normal races. Bicycle, running and all of this. Life is a big race. Είναι τελείως διαφορετικό όπως από τους αγώνες που ξέρουμε εμείς, όπως είναι του ποδηλάτου ή του τρεξίματος. Η ζωή είναι ένας μεγάλος μακρύς αγώνας. I'm still in this marathon. Βρίσκομαι ήδη, τρέχω ακόμα αυτό τον μαραθώνιο. And hoping that I will be not the first one in the end. Και ελπίζω ότι δεν θα είμαι ο πρώτος που θα τερματίσει. Όλα αυτά τα χρόνια με τις ταινίες σας παρακολουθείτε και σχολιάζετε την εξέλιξη στα Βαλκάνια. Θέλω λίγο να προσεγγίσουμε κινηματογραφικά μέσα από τις ταινίες σας τα τελευταία 50 χρόνια. Πώς στέκεστε ως κινηματογραφιστής?
All these years, through your movies, you comment a lot about the Balkans. Tell us about how you see the whole story through your movies. You know, the first film that I did was during the fall of communism. Ξέρετε, η πρώτη ταινία που έκανα ήταν κατά τη διάρκεια της πτώσης του κομμουνισμού. Pope Johann Paul VI, he was at that time destroying communists. Ο τότε Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Έκτος ήταν πολέμιος του κομμουνισμού, σφόδρα πολέμιος του κομμουνισμού. I found one element in his biography which was crucial. Ένα στοιχείο βρήκα στην βιογραφία του που ήταν κρίσιμο για μένα. Pope was trying to get into the acting school. Ο Πάπας ήθελε να εισαχθεί στη δραματική σχολή. So he failed. Αλλά απέτυχε. He couldn't make it. Δεν τα κατάφερε. But this is true. This is not joke. Δεν είναι αστείο. It's funny, but it's true. Είναι αστείο, αλλά δεν είναι ψέμα. My father was telling to me in 70s and 80s, communism will win until year 2000. Ο πατέρας μου έλεγε το 60 και το 70 ότι ο κομμουνισμός θα ζήσει, θα υπάρχει μέχρι το 2000. He was saying this even he was very intelligent man. Το έλεγε αυτό παρόλο που ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. This is the same story like we are speaking today, speaking our wishes, our ideas, and the reality goes beyond. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Εκφράζουμε τις ελπίδες μας, τις προθέσεις μας, αλλά η πραγματικότητα μας ξεπερνάει. I've learned that communism will fall, but I've never been against communists. Έμαθα ότι ο κομμουνισμός θα πέσει, αλλά ποτέ δεν βρέθηκα απέναντι στους κομμουνιστές. I made kind of a very old trick that goes from Greek to Russian literature. Irony. Έκανα αυτό που είναι ένα τέχνασμα που το συναντά κανείς από την ελληνική μέχρι και την ρωσική λογοτεχνία, την ηρωνία. And in this first movie, do you remember Dolly Bell, which was in Venice, 1981? I made a portrait of my father with the actor who was one of the greatest actors in our history, and apparently we show to the west and to the east what is the type of father we have in Balkans. Στην πρώτη μου ταινία έδωσα μία πατρική φιγούρα, δείχνοντας πώς θέλω ή πώς πρέπει να είναι ή πώς είναι ο πατέρας στα Βαλκάνια. Στην ταινία θυμάσαι την Dolly Bell. Ναι. He was taking care of the big events. Each time when something changes, Nasser was given everything to the Americans against Russians. My father gets drunk and he comes home and we all wake up and he gives us historical lessons. Κάθε φορά αντιμετώπιζε τα μεγάλα γεγονότα ως εξής. Κάθε φορά που ο Νάσερ έδινε τα πάντα στους Αμερικανούς, ο πατέρας μου γύριζε στο σπίτι, μας ξεσήκωνε όλους και μας ανέθετε εργασίες, γραπτές εργασίες για το κομμουνισμό. And he was giving a speech, always starting with situation is very complicated. Και μας έδινε πάντα λόγους, έβγαζε πάντα λόγους που ξεκινούσαν, η κατάσταση είναι πολύπλοκη. And if I speak to my grandson today, I could always start with, you know what, situation is quite complicated. Και πάντα όταν μιλάω στον εγγονό μου τώρα, έτσι ξεκινώ κι εγώ, η κατάσταση είναι πολύπλοκη. 1989, when I made the Time of the Gypsies. Το 1999, όταν έκανα τον καιρό των Τσιγκάνων. 89. Συγγνώμη, ναι, 89. 89, the end of the century. I discovered in the newspapers they are selling kids from Skopje to Western Europe. Διάβασα στον τύπο ότι πολλούσαν παιδιά από τα Σκόπια στη Δύση. And it was a moral issue at that time. How can you sell a kid to a Belgian whoever is buying it?
Και ήταν ένα ηθικό δίλημμα τότε, εκείνη την εποχή. Πώς μπορείς να πουλάς ένα παιδί σε ένα Βέλγο, σε έναν οποιονδήποτε. Today, nobody cares if you sell the kids, if you don't sell the kids, if you do that, or if you do other things. But at that moment, it was very moral issue and moral dramatic element. Σήμερα κανείς δεν νοιάζεται αν πουλάς ένα παιδί ή όχι, αλλά τότε ήταν μεγάλο ηθικό ζήτημα ότι γινόταν αυτή η πώληση παιδιών. And gypsies are always the best to express the strong feeling of another world, the world that we don't touch, we don't feel, we don't know, we just know it from very outside. Και η Τσιγκάνη ήταν πάντα μια πληθυσμιακή ομάδα που μπορούσε εύκολα να εκφράσει αυτόν τον κόσμο που δεν μπορείς να αγγίξεις, δεν μπορείς να πιάσεις, που βρίσκεται εκτός από την πραγματικότητα. So situation is very complicated, the world. Επομένως, η κατάσταση είναι πολύπλοκη για τον κόσμο. And apparently most of the planet we all become gypsies. Και τελικά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη γινόμαστε τσιγκάνοι. Just people on the island, you live another life. Εκτός από εσάς των νησιών, εσείς ζείτε μια άλλη ζωή. Because it's more difficult physically to destroy you like they are destroying European continent and everything around. Γιατί είναι φυσικά πιο δύσκολο να σας καταστρέψουν όπως καταστρέφουν την υπηρετική Ευρώπη. This is one of the reasons why I came to see you. Ήτανε και ένας λόγος που ήρθα να σας δω. And I'm also Sifnean. I'm having a small house in Sifnos. Επίσης έχω και ένα μικρό σπίτι στη Σύφνο. So I'm your neighbor. Έτσι είμαστε γείτονες. Thank you. Ευχαριστώ. Τόσο στον καιρό των Τσιγκάνων, όσο και μετέπειτα στο underground, υπάρχει αυτή η έννοια της παρατήρησης, οι έντονοι χαρακτήρες. Υπάρχει παράλληλα και ένα κομμάτι σαρκασμού και μαύρου χιούμορ και βαθιά πολιτικά σχόλια. In the time of gypsies and in other films too, we can find many elements of observation, of different characters, sarcasm, even political comments. You know, if you make a cinema from your heart and with all capacity of under your skin. Αν κάνεις σινεμά μέσα από την καρδιά σου και με κάθε στοιχείο της ύπαρξής σου στα χέρια σου, δίνοντας κάθε στοιχείο της ύπαρξής σου. It is the same like if you are driving a car 200 kilometers per hour, you still believe you are safe. Είναι σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο με 200 χιλιόμετρα την ώρα και να εξακολουθείς να αισθάνεσαι ασφαλής. If you make a movie without lie, if you make a movie bringing yourself in, it's never like they say in America, oh great, next, bravo, great, very good, fun. No, it's very difficult. To make a movie like Time of the Gypsies, underground, you have to bring everything, all the capacity you have, and you have to expose yourself to the fact that the car who goes 200 kilometers could crash any moment. Όταν κάνεις μία ταινία δεν είναι όπως λένε οι δυτικοί, όταν χρησιμοποιείς απλά μια επιφανειακή προσέγγιση των πραγμάτων, δεν είναι όπως λένε οι δυτικοί πλάκα, αστείο ή ωραία, μια χαρά, όλα καλά. Πρέπει να δίνεις το είναι σου, πρέπει να βρίσκεσαι απέναντι σε αυτό το αυτοκίνητο που οδηγείς με 200 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να τα δίνεις όλα, να δίνεις την ψυχή σου. Making cinema is very suicidal. Το να κάνεις σινεμά είναι σχεδόν αυτοκτονικό. The way that I was trying to do it. Τουλάχιστον κατά τον τρόπο που εγώ προσπάθησα να κάνω σινεμά. Underground we were shooting for 14-15 months. Ξέρετε, για το underground κάναμε γυρίσματα 14-15 μήνες. When I've seen on the television, I lived in a hotel, reportages from American movies. Και όταν βλέπω βρισκόμενο σε ξενοδοχεία ρεπορτάζ για τις αμερικανικές ταινίες,
And actresses, they are saying, oh, when director says it, he means it. Και οι γυναίκες ηθοποιοί λένε, πραγματικά ο σκηνοθέτης το εννοούσε. Oh, the shooting was fun. It was so beautiful. Το γύρισμα ήταν τόσο καταπληκτικό, ήταν υπέροχο. Director, it just means it. Ο σκηνοθέτης απλά το εννοεί. I was looking at these people like if somebody else from another planet came in front of my eyes. Έβλεπα αυτές τις δηλώσεις και σκεφτόμουν ότι τις κάνει ένας άνθρωπος που έρχεται από άλλο πλανήτη. That's why most of the movies made on this planet today and yesterday were very stupid. Γι' αυτό όλες οι ταινίες, οι περισσότερες ταινίες που γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι μάλλον ανόητες. Superficial. Επιφανειακές. Modern. Μοντέρνες. Reduced. Υποδέστερες. Making a big moment of mixture of 20th and 21st century. Κάνοντας ένα μείγμα του 20ου και του 21ου αιώνα. And in my case, I was exposed to a group of intellectuals in Western Europe who were attacking me something which we call nonsense. Και στην περίπτωσή μου βρέθηκα απέναντι σε μια ομάδα δυτικών διανοούμενων, οι οποίοι με κατέκριναν για τον τρόπο που επέλεγα να δημιουργήσω. I'm long in this marathon. Τρέχω ακόμα αυτό το μαραθώνιο. When 1995 Underground came out as a winner of Cannes Film Festival, όταν το 1995 το Underground αναδείχθηκε νικητήρια ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών, group of people in Paris grouped in Nouvel Observateur, μια ομάδα αυτών των διανοούμενων στο Παρίσι έγραψαν στον Observateur. They wrote that I was a Yugoslav nationalist. Ότι ήμουν ένας διεθνιστής Ιουγκοσλάβος. Stupid. They didn't know that you cannot be Yugoslav nationalist. It's a mixture of many nations. Excuse me, did you say nationalist? Yes. I'm sorry. Ένας εθνικιστής Ιουγκοσλάβος. You cannot be nationalist. You could be Serbian nationalist, you could be... Μπορείς να είσαι εθνικιστής Σέρβιος, Σέρβος εθνικιστής, Κροάτης εθνικιστής, αλλά δεν μπορείς να είσαι Ιουγκοσλάβος εθνικιστής. And they wanted to make it very exquisite. And they wrote, it's a Serbian Americanized rock and roll version of Yugoslavism, which is unaccepted in Europe. Okay, hold on. Very difficult to translate. Yes. Yeah, it's a very synthetic. Syncretic. Θέλαν να το κάνουν τόσο ειδικό. Let's go word by word. Ήθελαν να το κάνουν τόσο ειδικό που με είπαν Yugoslavian. But it's very difficult for me to repeat. Sorry. Okay, θα προσπαθήσω να διδυνώ. But just to put emphasis on one thing, today, if you go to Western Europe, not very firmly standing European Union, but still European Union, they welcome Yugoslavs. They say, that's the only version we accept you. If you are good nationalities, but also Yugoslav feelings. Για να το κάνω όμως πιο ειδικό, θέλω να πω ότι πλέον όταν βρίσκεσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα τα στραβά της, σου λένε ότι έτσι είσαι καλός, είσαι ευπρόσδεκτος όταν έχεις την εθνική σου ταυτότητα, αλλά έχεις τα συναισθήματα του Ιουγκοσλάβου. But this was really a period, 1995, this was a period of the end of the century. Όμως μιλάμε για το 1995, δηλαδή προς το τέλος του αιώνα. People were not watching their phones so much. Οι άνθρωποι δεν είχαν τέτοιο εθισμό με τα κινητά τους τηλέφωνα. At that time was just the beginning. When you come to company, everybody is watching into computer, looking very serious. Τότε όλη η αρχή είχε γίνει με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έμπαινες, όπου και αν έμπαινες όλοι κοιτούσαν τους υπολογιστές τους με προσήλωση. But in fact they were playing video games. Αλλά για την ακρίβεια έπαιζαν βίντεο παιχνίδια. And today everybody is doing the same.
Και πλέον και σήμερα όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα. And believing in AI. Και πιστεύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. AI will tell them anything they need to know. Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα τους δώσει ό,τι πληροφορία χρειάζονται. Including or excluding what is good, what is bad. Συμπεριλαμβάνοντας ή και αποκλείοντας τι είναι καλό και τι είναι κακό. This world is living out of this representation of good, bad, evil and good. No more difference. Αυτός ο κόσμος ζει πια χωρίς διάκριση μεταξύ καλού, κακού, δαιμόνιου. Ακριβώς. Είναι το ίδιο. But Underground was in fact a movie about the future. Το Underground όμως ήταν μια ταινία που πραγματεύτηκε το μέλλον. Group of people bring another people from the German occupation. Μια ομάδα ανθρώπων φέρνει άλλους ανθρώπους από τη γερμανική κατοχή. Put them in the cellar. Τους βάζει σε ένα κελάρι. And you just let them listen fake news. Και τους αφήνουν να ακούν ψευδείς ειδήσεις. Look at today. Κοιτάξτε σήμερα. They give you fake news and you believe. Ακούμε ψευδείς ειδήσεις και τις πιστεύουμε αμέσως. The same way you look at the phone, you don't go to library. Με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε το κινητό μας και δεν πηγαίνουμε στις βιβλιοθήκες. People always choose to go short way, shortcuts. Οι άνθρωποι πάντα επιλέγουν το σύντομο δρόμο. So in Underground it was necessary to put physically people in cellar. Έτσι για το Underground χρειάστηκε πράγματι να βάλω τους ηθοποιούς ανθρώπους κάτω σε ένα κελάρι. Today they don't need to put you into the cellar. Απλά σήμερα δεν χρειάζεται να σε βάλουν σε ένα κελάρι. They extend their hypotheses through the television channels, through so much of the media they control. Η πληροφορία, η ψευδής πληροφορία διαχέεται μέσω της τηλεόρασης, μέσω των μέσων. Like this you make a killer good one and the victim very bad one. Εν ρηπεί οφθαλμού μετατρέπεται ένας θήτης σε πολύ καλό άνθρωπο και ένα θύμα σε πολύ κακό. Cinema doesn't help. Το σινεμά δεν βοηθά. Because cinema is concentrated into the networks and platforms. Γιατί δυστυχώς το σινεμά έχει εστιάσει στις πλατφόρμες streaming, στο διαδίκτυο. And platforms don't find necessity to tell you the truth. Και οι πλατφόρμες δεν έχουν κανένα ζόρι να σου πούν την αλήθεια. Once I was supposed to make a movie in Italy and there was a guy from Netflix, very young, very militant, like ancient Romans. Κάποτε ήταν να κάνω μια ταινία στην Ιταλία και ήταν ένας νεαρός άνδρας, έτσι πολύ μιλιταριστικά ντυμένος, σαν να ήταν αρχαίος Ρωμαίος. Kusturica, we might work together, he told me. Κουστουρίτσα, θα δουλέψουμε μάλλον μαζί, έτσι μου είπε. But I will not accept words like fuck America. Αλλά δεν θα δεχτώ λέξεις όπως, καταλάβατε, η Αμερική. Well, I said, why do you tell me this? I don't want to fuck America. Και του είπα, γιατί μου το λες αυτό, δεν έχω κανένα σκοπό να κάνω αυτό που καταλάβατε, την Αμερική. I'm very kind of world-oriented, left, right, up, down. Είμαι πάρα πολύ προσανατολισμένος προς τον κόσμο, την παγκοσμιότητα. No jokes. Χωρίς αστεία. The problem with cinema today and cinema in 90s and 2000 was that cinema in 90s and 2000 was related to the socially relevant problems. Χωρίς αστεία, το θέμα είναι ότι το σινεμά στα 1990, τη δεκαετία του 90 και στο 2000 ήταν προσανατολισμένο προς τα κοινωνικά προβλήματα που απασχολούσαν την ανθρωπότητα τότε. And to prove the new film reality, you had the three tubes. One was Cannes Film Festival, second was Venice, and Oscar. Και για να διοχετεύσεις αυτήν την δημιουργία, είχες τρεις οδούς. Ήταν το Φεστιβάλ των Κανών, το Φεστιβάλ Βενετίας και τα Όσκαρς. And Hollywood commercial cinema. Και φυσικά το εμπορικό σινεμά του Hollywood. Today, in most of the countries in Western Europe,
You don't get certificate from Cannes, from Venice and from Oscar. Σήμερα η κινηματογραφική δημιουργία δεν παίρνει διαπιστευτήρια σε αυτά τα φεστιβάλ των Κανών της Βενετίας και στα Όσκαρ. It's a multiplication of the way that you could see the movie. Είναι απλά το πόσες φορές κάποιος θα δει την ταινία. Αυτή είναι η μονάδα μέτρησης. In the end of the century, we were waiting new Bergman, new Fellini, new Mizoguchi, new Kurosawa, and we were all year thinking about these genres in the different ways of watching the reality. Στο προηγούμενο αιώνα περιμέναμε με ανυπομονησία τις καινούργιες ταινίες του Κουροσάβα, του Φελίνι, του Μπέργκμαν και θέλαμε να δούμε ο καθένας πώς αντιλαμβανόταν με τις καινούργιες τους ταινίες την πραγματικότητα της κοινωνίας, των ζητημάτων που απασχολούσαν την κοινωνία. Today you have very good authors and you have very good movies. Σήμερα έχεις πάρα πολύ καλούς δημιουργούς και πολύ καλές ταινίες. But they don't affect reality. Αλλά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Because they are separated into so many ways that you could see them. On the phone, on Netflix, on Amazon, on Serbian platform or Albanian platform, Italian, whatever. Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι να παρακολουθήσεις τις ταινίες αυτές, είτε είναι μέσω του κινητού, είτε είναι μέσω της τηλεόρασης, είτε είναι μέσω των πλατφορμών. Ακριβώς. So the film today, good film, does not generate social, individual, existential and political position of the hero. Έτσι, σήμερα οι ταινίες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις υπαρξιακές, τις κοινωνικές αναζητήσεις του ανθρώπου, του δημιουργού. Let me give you one parallel. Those who remember Taxi Driver. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. You have seen a Joker, the movie that was made a few years ago. Έχετε δει την ταινία, όσοι θυμάστε τον ταξιτζή, έχετε δει την ταινία Joker που έγινε πριν από λίγο καιρό. Very good comparison. Πολύ καλή συνεργασία. To explain the fall of cinema. Για να εξηγήσει κανείς την πτώση του σινεμά. First one was recreation of Dostoevsky's Crime and Punishment. Το πρώτο ήταν ουσιαστικά βασισμένο στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Speaking about the social conditions, μιλούσε για τις για τα κοινωνικά δεδομένα. Having an anti-hero with illusion, with utopias. Είχε έναν αντιήρωα με ουτοπίες, ναι. Και ψευδαισθήσεις. And being politically oriented somehow. Και ήταν πολιτικά κατευθυνόμενοι κάπως. Who kills many mafia people, he wants to liberate prostitute from their hands. Και ως πολιτικά κατευθυνόμενος ο ήρωας εννοούσε, σκοτώνει αυτούς που εκμεταλλεύονται τις πόρνες της περιοχής. In the end, he just comes back to the life. Στο τέλος γυρίζει πίσω στη ζωή. He becomes one of us. Και γίνεται ένας από εμάς. In film Joker. Στο Joker, από την άλλη μεριά. You have absolute maniac. Έχεις έναν απολύτως μανιακό άνθρωπο. Absolutely without senses of humanity. Με καμία αίσθηση ανθρωπισμού. Victim of his mother and himself and Sigmund Freud. Απόλυτο θύμα της μητέρας του, του εαυτού του και του Sigmund Freud. It's a bad interpretation of the life of today, because not everybody is maniac. Είναι κακή αναπαράσταση της πραγματικότητας σήμερα, γιατί δεν είναι όλοι μανιακοί. This is very targeted ideologically and politically a cinema that has to prove that our civilization sucks. Και έτσι είναι ένα πολιτικά και ιδεολογικά κατευθυνόμενο σινεμά που θέλει να πείσει ότι η κοινωνία νοσεί. But this is not true. Αλλά δεν είναι ακριβές. I'm talking too much, sorry. Μιλάω πολύ, συγγνώμη. Γι' αυτό τον λόγο σας καλέσαμε. This is why we invited you. To talk.
Αν Κουστουρίτσα δυσκολεύεται σε όλο αυτό το τοπίο, ένας νέος σκηνοθέτης, τι μπορεί να ελπίζει? If you find difficulties this period, a new director, how could he deal with it? If you're finding difficulties. If it is difficult for you, what about a new director? How he can feel? I will go back to Stoicism. Θα αναφερθώ στη στοική φιλοσοφία. To explain myself with a great wish to create virtues. Θα προσπαθήσω να τον κάνω να πιστέψει ότι μπορεί να εκφράσει αρετές. The values. Virtues means values, to produce values. Οι αρετές σημαίνει και αρετή σημαίνει και αξία. An enormous enthusiasm for cinema. Και ενθουσιασμό για το σινεμά. As I've said before, I was ready to die for my movies. Όπως είπα και πριν, ήμουν έτοιμος να πεθάνω για τις ταινίες μου. To kill, more or less, no, but... Θα σκοτώσω, πάνω κάτω όχι, αλλά... But I was doing everything in order to make a good movie. Όμως έκανα τα πάντα για να κάνω μια πολύ καλή ταινία. And I knew you cannot lie yourself and your collaborators that something is good if it's not. Και ήξερα ότι δεν μπορώ να πω ψέματα στον εαυτό μου και στους συνεργάτες μου ότι κάτι ήταν καλό, αν δεν ήταν. Creating cinema, it's a small war. Το να κάνει σινεμά είναι ένας μικρός πόλεμος. No democracy, no illusions. Δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχουν εικασίες, δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις. All is on you. Είναι όλο πάνω σου. And how much you believe to your collaborators. Και πόσο πιστεύεις στους συνεργάτες σου. And it was a great period. Και ήταν τέλεια περίοδος. Period of the end of the century. Το τέλος του αιώνα. And most of the things have been changed in the formal level. Και τώρα πλέον όλα έχουν αλλάξει σε επίσημο επίπεδο. But the world is divided. In between Netflix, Amazon, platform, many platforms, thousands of movies. One fact, when I was in Cannes Film Festival 1985, Commission have seen 670 movies and chosen my film when father was away on the business. Όταν ήμουν το 1995 στις Κάνες, η Επιτροπή είχε δει 670 ταινίες και διάλεξε τη δική μου. Και προηγουμένως, πριν από αυτό, ανέφερε ότι τώρα πια ο κόσμος είναι διαμοιρασμένος σε πολλών ειδών πλατφόρμες. And today you have few thousand films that they choose out of, I don't know, 20 or 30. Και τώρα έχεις χιλιάδες ταινίες που διαλέγουν ανάμεσα σε πολύ λιγότερες, σε 20-30. So I could see myself as a very, I would say, devoted fighter for my illusions and for my utopia. Και έτσι θεωρούσα τον εαυτό μου ότι ήμουν ένας πιστός πολεμιστής για αυτά που πίστευα, για τις ιδεολογία μου, για την πεποίθηση μου και την ουτοπία στο μυαλό μου. Ναι. And somehow, why I said to Stoicism, to the philosophy of Stoicism, which comes from Greece and continues in Rome, I was very eclectic. Και όπως επιτάσσει η στοική φιλοσοφία που προέρχεται από την Ελλάδα και υπήρξε και στη Ρώμη, ήμουν πάντα εκλεκτικός. But I was not copy-paste. Αλλά δεν με αντέγραψαν. Like some of my friends. Όπως κάποιους από τους φίλους μου. Θέλω δύο τελευταία πράγματα. I want two last things from you. Έχει να κάνει με την αντίφαση. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια ένα παράλληλο δίκτυο που στηρίζει το ανεξάρτητο σινεμά είναι τα φεστιβάλ και ειδικά τα μικρά φεστιβάλ. Ποια είναι η γνώμη σας αυτό? There is a contradiction, and I want your opinion about the small festivals that support now the creators of the movies. Που μπορεί να μην έχουν συχνά
η λάμψη που κάποιοι άλλοι εκπέμπουν, αλλά σίγουρα έχουν πολύ πιστούς φίλους του κινηματογράφου. These small festivals usually don't have the glamour of the bigger ones, but they have very good and loyal friends and audience. Festivals are the safe house for cinema. Τα φεστιβάλ είναι το ασφαλές καταφύγιο του σινεμά. Festivals are made in order to make cinema survive. Τα φεστιβάλ έγιναν για να διατηρήσουν, να προστατεύσουν, να επιβιώσει ο κινηματογράφος. And especially in the cities and in the places where people are very enthusiastic about cinema as an art. Και ειδικά στα μέρη όπου ο κόσμος είναι πολύ ενθουσιασμένος, αγαπά πολύ το σινεμά σαν τέχνη. There are many festivals around the world. Είναι πολλά τα φεστιβάλ στον κόσμο. Some of them very fake, some of them like this one, the very good vibes and very good atmosphere. Thank you. Κάποια είναι ψεύτικα και κάποια, όπως αυτό εδώ, είναι πολύ αληθινά και έχουν ένα παλμό ζωντανό. But there are some festivals. Υπάρχουν όμως και φεστιβάλ. You come, everything is red carpet, beautifully dressed. Υπάρχουν και τα φεστιβάλ βέβαια που έρχεσαι, βλέπεις το κόκκινο χαλί, όλους καλοντημένους. Program is most incredible. You read and you cannot believe so many good movies in one place. Και το πρόγραμμα προβολών είναι φανταστικό. Δεν ξέρεις, δεν πιστεύεις τόσες καλές ταινίες και δημιουργούς. So there was a schedule and I've seen tomorrow 12 o'clock I go to see this and this movie. Και βλέπεις το πρόγραμμα και λες αύριο στις 10 θα πάω να δω αυτό και αυτό και αυτό. And there was a guy who told me, no. Και ένας τύπος μου είπε, όχι. Not all movies we gained here. Not all movies? They gain, no. Όλοι δεν κερδίζουν όλες τις ταινίες εδώ. Next day I want to go to see another movie and they told me, no, there is no movie. So the whole program Την was επόμενη μέρα πήγα να δω. So all program was made in order to take money. Και τελικά δεν έφταναν στις αίθουσες οι ταινίες, παρά ήταν μόνο για να εξασφαλίσουν τα έσοδα των προβολών. So from impressive program, they had at least no more than 10%. Και τελικά από ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα δεν προβαλόταν παρά ένα απλό 10%. The best festivals now are those small places where people could exchange good energy and good thoughts and good feelings. Τα καλύτερα φεστιβάλ είναι τα μικρά φεστιβάλ που κάθε ένας μπορεί να ανταλλάξει καλά συναισθήματα, ιδέες, προτάσεις, να συνομιλήσει. And the sign that festival is falling down when you open market. Τα μεγάλα φεστιβάλ είναι πάντα σαν να είναι μια ανοιχτή αγορά. Hopefully you will never open market festival. Ελπίζω να μην γίνεται ποτέ τέτοια μεγάλη αγορά. Εμείς ελπίζουμε να στηρίζετε τα φεστιβάλ όπως τα δικά μας και να δίνετε την παρουσία σας. We wish that you support such festivals and you visit them. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι πολύ σημαντικό να είστε παρόντες. Because as you know, it is very important for such festivals. Your presence is very important. Τόσο για τα φεστιβάλ, όσο και για τον κόσμο που αγαπά τα φεστιβάλ. Your presence is important for the festival and for the audience who loves you. Very happy. Πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Άφησα για τελευταία μία ερώτηση. Νομίζω ότι τις ταινίες του Κουστουρίτσα, εκτός από τις ίδιες τις αγαπημένες εικόνες, τις θυμόμαστε για τη μουσική τους. I left a last question for you, for the end, and is this one. We loved your movies very much for the topics they deal with, but also for the music. I thought you would say, we love your movies, but we don't like you. Νόμιζα ότι θα πείτε, μας αρέσουν οι ταινίες σας, αλλά δεν μας αρέσετε εσείς ο ίδιος. There is the idea that somebody says, how is this movie? Good movie, but not good author. Είναι σαν αυτό που λένε, πώς ήταν αυτή η ταινία. Καλή ταινία, αλλά όχι καλός δημιουργός. Very happy to be here.
Creta civilization, you good-looking and good-feeling people, thank you very much. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμουν εδώ με τους κριτικούς. Λοιπόν, θα θέλαμε να μείνετε λίγο. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη μαζί να σας δώσουμε ένα τιμητικό αναγνωστικό μέρος του φεστιβάλ. Παρακαλώ πολύ. Deputy Governor of Crete and the Mayor of Hania. We call them here for a This is the mayor of Hania. Μεγάλη μας τιμή. The deputy governor. Έχουμε μαζί μας ένα κορυφαίο Βαλκάνιο, σαν και εμάς, σκηνοθέτη. It's a great honor. Στην Ευρώπη και στον κόσμο. It's a great honor to have here such a renowned director, not only in Greece but also worldwide. Multi-awarded. Αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ελεύθερος και ευτυχισμένος, όπως δήλωσε. But also a human being free and happy. Διότι είναι από τους λίγους που λένε αυτό που σκέφτεται και δεν σκέφτεται να πει προηγουμένως τι θα πει. Because he's the kind of person that speaks his mind out. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι πράγματι σκέφτονται 2 και 3 φορές πριν μιλήσουν. In times where people actually think twice or more before speaking out. Πάντως η κατάσταση παραμένει complicated. Είναι ακόμα περίπλοκη. The situation is still complicated. Είπατε πως σας αρέσουν τα μικρά φεστιβάλ. You said you like the small festivals. Ο Ματθαίος πιέζει να το κάνουμε μεγάλο. Matthew, our director, insists to make this festival bigger. Με κίνδυνο να μην σας έχω μαζί μας κι άλλη φορά. In such a case, we have a risk. We take the risk not to have you with us next time. Because you are going to grow. Yes. Λοιπόν, ευχαριστούμε για όλα. Thank you for everything. The Mayor of Hania, Mr. Simantirakis. Θα πω και εγώ ακριβώς αυτό που σκέφτομαι. Υπάρχει ένα κείμενο εκεί, αλλά δεν θα το διαβάσω. Thank you. It is, actually. Αλλά ας συνεχίσουμε έτσι. Θα πω λοιπόν το εξής. Θυμάμαι περίπου δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο που κάποια στιγμή στις παρέες που κάνουμε φοιτητές έρχεται η ταινία να δούμε το underground. I remember in the 90s being a second year student at the university, it was time for us to see underground. Φαντάζομαι όλοι έχετε εικόνα τι σημαίνει η φοιτητική προβολή. I'm sure you all know about how it is for students of university arranging a screening, a private screening of a movie. Και στην αρχή της ταινίας του underground φυσικά υπάρχει αυτή η περίφημη σκηνή. And at the beginning of the movie there is this legendary scene. Με την ιερόδουλη, με το λουλούδι στο επίμαχο σημείο. With a prostitute with a flower on the specific spot. Και εκεί λοιπόν παθαίνουμε ένα σοκ. And that's what and shock struck us. Και εκεί λοιπόν μαθαίνουμε τι σημαίνει ένας μεγάλος σκηνοθέτης να τολμάει να πει και να αποτυπώσει αυτό που σκέφτεται. And that's when we realize what it is a great director to be bold enough to capture and express what he thinks. Όλη αυτή η αποτύπωση της αλήθειας, this screening of truth, της δικής του αλήθειας, your truth, είναι τελικά αυτό που μπαίνει στην κορυφή της πυραμίδας της δημιουργίας. It is what goes on top of the pyramid of creation. Όλη η κοινωνία, all society, όλοι εργάζεται
works all together. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Each one on their field, on their respective field. Για να μπορεί στο τέλος ο καλλιτέχνης να εκφράσει τον εαυτό του. For artists in the end to be able to express themselves. Και κάθε υψηλή δημιουργία. And all high creativity. Σηματοδοτεί μια επιτυχία της κάθε κοινωνίας. Και γι' αυτό νομίζω ότι σας χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Actually is a success of society. To being able to do creation, to create things so eloquently and exquisitely. It's something that all society should feel proud about. And that's, this is why we owe you a great thank you. Έτσι λοιπόν, σήμερα μας δώσατε και εμένα προσωπικά ένα δεύτερο πολύ σημαντικό μάθημα και μία επιβεβαίωση. Today you taught us, and for me personally, a second really important lesson and a confirmation. Ότι οι μεγάλοι δημιουργοί that great authors έχουν μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη. Have around a complete idea of and theory of completion. Και αυτή τη φορά θα ευχαριστήσω τον Ματθαίο που μας έδωσε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε. And this time I will thank Ματθαίος, the director, who gave us this opportunity. To realize that, to make this realization. Welcome to Hania. Να έχετε πάντα τις ίδιες όμορφες δημιουργίες και εμείς να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε. We wish you that you always have such creativity and we enjoy them. Και όσον αφορά το μαραθώνιο τον οποίο είπατε, and regarding the marathon you said, ευχόμαστε πραγματικά όπως το είπατε, we wish you να τρέχετε για πολλά χρόνια to run for many years και να μην τερματίσετε ποτέ. And never reach the end. Σας ευχαριστούμε. Thank you very much. Κάπου διάβασα, είπε ότι έχετε μονή με την Κρήτη, με τα Χανιά. Έχετε μονή. I read somewhere that you are obsessed with Crete. Μήπως για να καταπολεμήσετε αυτή την αιμονή, να έρθετε εδώ στα Χανιά να καθίσετε να γυρίσετε κάποια ταινία που να μείνετε έτσι πολύ καιρό για να... Maybe you can fight this obsession by moving permanently into Crete and maybe do a film here as well. Κάποια στιγμή, ποιος ξέρει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, να πω και εγώ, κύριε Δήμαρχε, μια φοιτητική ιστορία, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος εγώ το είδα με τον καιρό των Τζιγκάνων, οπότε η αλήθεια είναι νομίζω η μοναδική ταινία που όταν τελείωσε επέστρεψα και την ξαναείδα την ίδια στιγμή στον ίδιο χώρο σε ένα σινεμά που δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. The Time of Gypsies was the film that I saw for a second time in Thessaloniki. Και φυσικά η αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμουν ότι μετά από 37 χρόνια θα καταφέρναμε να είμαστε μαζί, να ξαναδούμε τον καιρό των Τζιγκάνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Εμίρ Κουστουρίτσα. I could not imagine that 37 years later I could see the film again with Emir Κουστουρίτσα. Thank you so much.